Naam, mtazamaji hujambo na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV Ijumaa hii ya tarehe 31, Ijumaa ambayo ndio ya mwisho ya mwezi Januari mwaka huu 2025. Kuna mengi ambayo nimekuandalia na kusihi tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Boniface Mureithi. Tukianza, waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kwa mara nyingine tena amekosoa serikali anayoifanyia kazi kuhusiana na visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela, akimlenga moja kwa moja bosi wake Rais William Ruto. Akiwahutubia wanahabari Ijumaa hii eneo la City Mortuary ambapo miili ya vijana wawili kati ya wanne waliotekwa nyara katika eneo la Mlolongo ilipatikana, Muturi alielezea kukerwa kufuatia kuendelea kupotea na mauaji ya vijana wa Kenya. Alipendekeza kuundwa kwa tume ya uchunguzi inayojumuisha wawakilishi kutoka chama cha wanasheria nchini LSK, vikundi vya kidini na mashirika ya kiraia kama vile Amnesty International Kenya na tume ya haki za binadamu ya Kenya ili kufichua ukweli. Aidha, Muturi alimtaka Rais William Ruto kutofumbia macho swala hilo, akisema kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela ni jambo la kutia wasiwasi na linafaa kushughulikiwa haraka. I do recall that during the campaigns, we went around the country saying that abductions, extrajudicial killings would never happen at our watch. But now it is happening. It has been happening and we are trying to normalize it as we are here mourning and grieving about these four who have gone missing. We are also aware that 2 young men were killed in Nakuru. In circumstances that are very clear that those involved are security personnel. I want to say we cannot be told that the police do not know. Our police is known to be one of the most efficient in this region. And therefore, if they wanted to crack this matter and bring the culprits to book, it will be a matter of just a few days or hours. So I'm calling upon everybody in government, and more so particularly because ultimately responsibility must belong to somebody. We say the buck must stop somewhere. In this case, the president is the president of the Republic of Kenya, head of government, and commander-in-chief of all defense forces. Therefore, Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions, which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. Na tukisonga mbele, kamati ya uteuzi wa makamishna wa IEBC sasa iko tayari kuanza kazi baada ya wanakamati wengine wawili kati ya wanakamati 9 wa kamati hiyo kuapishwa Ijumaa hii. Caroline Kituku aliyeteuliwa na chama cha wanasheria nchini LSK na Fatuma Saman kutoka Baraza la Kitaifa la Kidini walikula kiapo katika mahakama ya upeo katika sherehe iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome na kufikisha idadi jumla ya wanajopo 9. Wanajopo wengine 7 wa jopo hilo walikula kiapo Jumatatu. Na Nelson Makanda ndiye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa jopo hilo jipya la uteuzi. Timu hiyo ina siku 85 za kuchagua timu ijayo ya makamishna wa IEBC. Jaji Mkuu Martha Koome ameitaka kamati hiyo kuwateua makamishna na mwenyekiti ambao wana kiwango cha juu cha uzoefu, sifa za kuaminika na wenye uadilifu. Strong institutions are the bedrock of our democracy. The IEBC, like all constitutional commissions, must be around to function independently, free from political or external interference. As a nation, we must remain committed to ensuring that our institutions serve the people, not personal interests. Let us not lose sight of the weight of this moment. The work you embark on today is not just about filling positions. It's about securing the legitimacy of our elections, the stability of our government, and the future of our democracy. Na kwingineko, kundi la wanawake chini ya shirika la Eco Network Africa wamemtetea Jaji Mkuu Martha Koome dhidi ya msukumo kuwa anapaswa kujiuzulu au aondolewe madarakani.
Wakizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuhusu ustawi wa uongozi wa wanawake nchini, pia wamewataka viongozi wa kike kuingilia kati ili kupinga pendekezo hilo la kuondolewa kwa jaji mkuu uongozini. Hili limejiri huku kukiwa na tuhuma kutoka kwa mashirika mbalimbali ya raia na mawakili wanaosema kuwa mahakama ya juu imeshindwa kutekeleza haki za kimsingi kwa Wakenya. Women recognize that these unwarranted and vicious attacks against the Chief Justice, the justices of Supreme Court, seeks to discredit the judiciary and cause Kenyans to lose faith in it. Such a situation will lead to anarchy. As women, we can no longer remain silent. We urge the petitioners to consider immediate and unconditional withdrawal of the petition for the removal of the Honorable Chief Justice Martha Koome and the other judges of the Supreme Court. 2, we urge women across the country and across the political divide, including female governors, senators, members of parliament, and women members of the country assemblies, and indeed all Kenyans of goodwill, to raise their voices and to this ill-intentioned campaign against women's leadership. Women leaders and Kenyans must not keep quiet. We therefore call upon all women's rights defenders and women's rights organizations, regionally, nationally, and globally, to object to the pulling down of the Honorable Chief Justice Martha Koome and other women leaders. We urge religious leaders, professional groups, media, civil society groups, private sector, and all Kenyans of goodwill to defend the independence of the judiciary, even as we continue to demand for judicial accountability. Na tukiachana na hayo, Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka vijana wa humu nchini kuepuka vitendo vinavyohusiana na ufisadi. Akizungumza wakati wa hafla ya kwanza ya kufuzu ya chuo cha Ole Source National Polytechnic katika kaunti ya Nandi, Kindiki alisema ni lazima wajitahidi kila wakati kuwa watu wenye maadili, huku akisisitiza kuwa ufisadi ni mbaya na kwamba utaharibu mustakabali wa nchi. Kindiki alihimiza vijana wasianguke kwenye mitego ya matapeli. The older people, the principals you see here, ourselves you see here, your parents, we are on notice. Our time is very limited. Our productive time is limited. And this country cannot be sustainable if the young people looking at me today have no future. So we are working hard to make sure you have a better future. But my charge to you, when that future comes, that better future, that future tomorrow, be responsible custodians of the country and its assets, so that your children can also have a country to inherit. I know many young people, they complain about corruption, they complain about I don't know what, but they themselves are just waiting for an opportunity to be corrupt. Yes? So we must condemn intergenerational corruption. Na mtazamaji, hivi sasa nachukua pumziko fupi, lakini nakusihi usiende mbali, kwani nikirejea nitakuletea taarifa zaidi. I've actually been trying to find a balance. It's been really tough and hectic, but everyone says once you get a hang of it, it becomes better, and I don't know, but I'm hoping to find a balance soon because it's really been hectic. But you've been in the job industry for a long time, so I think you would know better. Sindio? Huh? What time is it? I need to catch up on Leadership Forum. Did they have a radio here? Never mind. I brought my own. No way. You can't be serious. Wait,
Why do you have a radio and you can just catch up with the shows on Hope FM podcast? Really? Even which of the what? I mean, you can find them on whatever platform, name it. AfriPods, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, you name it. But I'm not subscribed on any of them. So no worries. You can just check out the latest episodes on hopemediakenya.org. You can now listen to select Hope FM programs on your favorite podcast streaming platform or directly on our website, www.hopemediakenya.org. Listen and live. Rafiki soul is a promise of a hand that reaches and goes beyond what angaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki soul is a promise of a hand that reaches and goes beyond watangaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki msoul. Friends of Hope, keeping hope alive. Na mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuendelea kuwa nasi. Tukiendelea, mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya unywaji wa pombe na dawa za kulevya na kada imeibua wasiwasi kufuatia kuongezeka kwa dawa haramu zinazouziwa watoto wanaokwenda shule. Naibu mwenyekiti wa NACADA Ann Mathu anasema baadhi ya wanaojihusisha na biashara hiyo haramu kwa sasa wanaficha dawa hizo kwa biskuti na hata vinywaji. Akizungumza mjini Eldoret wakati wa kongamano la uhamasishaji na wadau katika sekta ya elimu, Mathu aliwataka wazazi na walimu kuwa makini kufuatia mbinu hizo mpya. Wakati huo huo, naibu mwenyekiti huyo wa NACADA alifichua kuwa hivi karibuni watazindua mpango wa urekebishaji wa jamii mashinani. Coming in form of sweets, and this they are selling to primary school children and even nursery school children. They were calling it quick fix or something like that. So they are pink in color and they are coming in form of cartoons. NACADA is about to roll the community-based rehabilitation program where we can be able to reach to everybody mashinani. That is what we are working towards, and I know we'll be rolling it in about a month or two's time. Rehabilitation is both inpatient and outpatient, and actually we are advocating for more outpatient facilities where people can get free counseling and free treatment. When we talk about treatment, it's about detoxification and also checking on other underlying issues. As teachers, we really face a lot of challenges in trying to curb and even talk to these learners, because these drugs comes in various forms that you may not even know, in terms of sweets, in terms of even biscuits and many other things, even in terms of other drinks that may look legal
but in truly they are not legal. Mera has its own health issues which are bad enough, and this is a high time we educated our public on the usage of Mera and now demystify. Yeah, I know we are generating a lot of revenue from Mera, but as we do that, we are causing a lot of havoc, more so in the health of our youth, and hence we must strike a balance between health and trade. Pursue the ministry's vision of universal health care. We would like also to say that non-communicable diseases should also be prevented, and the one way of preventing is, of course, fighting the drugs, which cause a lot of other diseases that are under that definition of non-communicable disease. Mkurugenzi mkuu wa chuo cha matibabu nchini KMTC ameahidi kuweko kwa mtandao katika shule za matibabu humu nchini ili kurahisisha na kuimarisha elimu ya matibabu, ikiwemo utafiti wanaofanya wanafunzi hao katika elimu yao. Akizungumza kutoka shule ya matibabu ya Bondo, kaunti ya Siaya, mkurugenzi mkuu wa vyuo hivyo nchini Kelly Oluoch ameahidi kuwa mtandao huu utanufaisha pia hazina ya matibabu ya SHA kwa kukabili changamoto zinazokumba hazina hiyo kwa sasa. We are doing several things. We have embarked on a major renovation of our local area networks. We want to make sure that internet provision in our campuses is seamless. We are doubling the internet provision for each and every campus and improving on distribution of internet in campuses. We have, in our morning discussion with the campus, agreed that we are going to redistribute internet in terms of Wi-Fi to make sure students are able to access them at various points. Additionally, Kenya Medical Training College wants to ensure that every student is a digital native, meaning that they should be able to learn through the digital systems. What we are doing here in Bondo is very unique. The principal has embarked on ensuring that each student has the basic training in ICT. But in addition to that, Kenya Medical Training College has e-learning platform. Kenya Medical Training College has simulation laboratories. We have an ERP that enables students to register and be able to monitor their progress in a way that does not have human interface. So as Kenya Medical Training College, we are aware that we are not only training for local consumption, but training for the international market too. And therefore we must make sure that we listen to our customers who are the students and be able to address the matters that affect them and be able to align ourselves to the environment to ensure that we optimize on the training opportunities that we have with our students. Katika jitihada za kusaidia kupunguza mrundikano wa kesi za migogoro ya ardhi katika kaunti ya Kisii, Mahakama ya Kisii inaanzisha mpango wa mfumo mbadala wa haki AJS. Akizungumza katika Mahakama ya Kisii, Jaji Saila Munyau alibainisha kuwa idadi kubwa ya kesi mahakamani zinahusiana na mizozo ya ardhi, huku kesi mpya zikiongezeka kila siku. Alisisitiza kuwa njia bora kwa wakazi kuishi kwa mshikamano na ushirikiano kama jamii ni kwa kukumbatia mfumo huo mbadala kutatua migogoro hiyo kwa ufanisi zaidi. Here in Kisii, we have done our best despite a very heavy workload. For example, in the High Court, we have about 1,000 pending civil cases, about 700 criminal cases. The Magistrates Court, we are talking about 6,000 pending cases. In the Land Court, we have about 700 pending cases. So indeed, we have a heavy workload. And Kisii, given the density, the population density, we of course have a lot of cases related to land disputes and other disputes that arise from land. We are rolling out a program called the Alternative Justice System Program here in Kisii. We want to roll it out in the month of February or March. This is a program where we have wazes, use the word wazes, in the village who are capable of determining some of these disputes, especially those related to land, because it is within the society and within the village
that the elders know a lot about the history of land, who may be the rightful owner, if somebody has moved the boundaries where the boundaries really were, and also conflicts within family. Na zoezi la kuchukua sampuli ya mchanga limeanza katika kaunti ya Embu kufuatia mafunzo ya zaidi ya vijana wanakilimo 60 wiki iliyopita. Mafunzo yaliyoongozwa na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo la Kenya KALRO. Embu ni moja ya kaunti 7 zilizotengwa kwa ajili ya majaribio ya mpango wa serikali wa sampuli ya udongo na upimaji unaolenga kuongeza uzalishaji wa kilimo kabla ya kuanza kote nchini. Kaunti zingine ambazo sampuli zinafanywa ni pamoja na Tharaka Nithi, Kitui, Makueni, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Kajiado. Kulingana na mtafiti wa KALRO Peterson Njeru, matokeo hayo yatasaidia serikali kuunda sera ya kuongeza ununuzi wa mbolea chini ya mpango wa ruzuku kulingana na aina ya udongo katika maeneo tofauti ya kiikolojia. This is very seriously because for a long time most of the farmers have not been knowing which type of fertilizer to put in their farms. But today, after this exercise, most of the farmers, we shall be knowing the type of soils we have in Embu and the kind of nutrients we would like to put in our soils. So we shall be able to advise our farmers accordingly the type of fertilizers they are supposed to put in their farms. Kinakaumbaka mimi sikuwa ninajua hii hali ya kupimisha mchanga. Wajua kwa wakati mwingine tunafanya kazi kienyeji, yani tukivieka, tunalima, tunapanda, tunapalilia bila kujua yani hatua za kilimo. Sasa hii mambo ya kupimwa kwa mchanga hatukuwa na huo ujumbe. Na kwa vile tunasema kwa kimombo education is knowledge and it is power. Leo sasa nimepata power ya kujua ni lazima nipimishe mchanga na pia nihusishe washikadau wa kilimo. Kwa hii mradi ya digital soil mapping imeanzia Kenya mzima, lakini kwanza tumeanzia na kaunti 7 kwa Kenya hii. Kwanza tunafanya huko Tharaka Nithi, Embu County, Kitui, Makueni, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Kajiado. Kwa hivyo hii mradi inaendelea hii wiki na hii wiki nyingine inakuja, tukihope by next week hiyo sampling itakuwa imeisha na mwisho wa March, mwezi wa March tutakuwa tumepeana results za hizo counties, na pando hizo zikiisha tutaenda kwa the remaining counties in Kenya. Hii mradi tunafanya soil sampling. Hii kazi itafanywa na wale vijana wameandikwa na serikali wanaitwa entrepreneurs. Tutafanya sampling kwa wakulima. Hiyo sample itakuja kwetu, tutaifanyia analysis, alafu after kuifanyia analysis tutapeana recommendations yenye tutatumia mkulima, tumwambie shamba yake mambo ya fertility inataka kufanywa namna gani. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Embu ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira usiku huu. Shukrani sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa hizi. Kwa niaba ya kikosi chote ambacho kimefanikisha taarifa hizi, na kutakia usiku mwema, wikendi njema na Februari yenye mafanikio zaidi. Kwa heri, jina langu ni Alice Diana na Boniface Mureithi ndiye amenisaidia katika lugha ya ishara.